So last time we have seen waveforms of switching of SCR. We have seen switching on waveforms and switching off waveforms also. So the SCR doesn't switch on instantaneously, take some time. So after applying gate pulse also, SCR takes some time to start or initiate the turn on process. That is called as delay time. Further, the current rises from that 10% of final value to 90%. That we call as rise time. And then when the current through SCR reaches to 90% of its final value, then we say that it is fully on. Then we have seen the power loss during switching. So power loss during switching is waveform like this. You have to multiply instantaneous voltage and current. So what we get is when SCR is in blocking state, in that case current is near to zero. Blocking state means forward bias but not conducting. It is the blocking state. So that means current through SCR is zero. It is holding the full voltage. At that time when we multiply voltage and current, then we get almost zero power. So when it is in blocking state, power loss in the switch is zero. Because voltage is maximum but current is zero. So product will be zero. And when it is fully on, when switch is fully on, in that case, voltage across SCR is how much? Fully on झालं switch तर किती voltage मिळायला पाहिजे across? वेवफॉर्म बघू नका माझ्याकडे बघा मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो. स्विच ऑन झालाय सो त्या केस मला त्याच्या अक्रॉस मला किती व्होल्टेज मिळायला पाहिजे? आयडियली किती मिळायला पाहिजे? येस एनीवन? झिरो. स्विच ऑन झाला की त्याच्या अक्रॉस झिरो व्होल्टेज मिळणार मला, कारण ऑन इज लाईक शॉर्ट सर्किट. त्याच्या थ्रू फुल करंट फ्लो व्हायला लागेल आणि स्विचचा स्वतःचा रेजिस्टन्स आयडियली किती असतो? झिरो पाहिजे ना. जेव्हा पण ऑन होतो त्याचं काम फक्त मेकिंग ब्रेकिंग आहे. त्याच्या थ्रू करंट फ्लो होत असताना त्याच्या अक्रॉस झिरो व्होल्टेज मिळायला पाहिजे. बट प्रॅक्टिकली वी गेट सम 1-2 volts up to 3 volts in some devices. ठीक है. So what is the power that again the zero voltage multiplied by the full current going through the switch, again we get what? Around zero. So when it is in blocking state, power loss is almost zero. The voltage is full but current is zero. And when switch is on, reverse, and voltage is zero and current is full, again zero. So conduction loss or blocking loss is negligible, very small. So you can observe here this part, in this part switch is on or off. कसं ओळखायचं? या डॉटेड लाईनच्या इकडे या एवढ्या रिजन मध्ये समजा स्विच ऑन आहे की ऑफ आहे, कसं ओळखायचं? पुन्हा फॉरवर्ड बायस आहे की रिव्हर्स बायस आहे, ब्लॉकिंग आहे की कंडक्टिंग आहे, कसं ओळखायचं? या बाकीच्या वेवफॉर्म बघून सांगू शकता का? Just try. Somebody try. सांग तू.
current is 0, so it is off or on? Current is 0, so it is off. And then tell me whether it is forward bias or reverse bias. कारण दोन्ही केस मध्ये करंट 0 असतो ना. फॉरवर्ड ब्लॉकिंग असेल तरी करंट 0 आणि रिव्हर्स बायस असेल तरी करंट 0 आहे. ते कसं ओळखणार आपण? काय राहिलं आता? काय एवढं कन्फ्युजनचं काय आहे? हा एनोड करंटची वेव्हफॉर्म, ठीक आहे. इथं झाली, याच्याबद्दल डिस्कस केलं आत्ताच आपण. हा तर पॉवर लॉस आहे, याचा पण काही विषय नाही. गेट आहे, गेट करंटचा काय आहे का रोल आहे त्याच्यामध्ये? आता आपण जे डिस्कस करतो त्यात काही नाही. आता राहिलं एवढं एकच ना, काय आहे VA म्हणजे काय? एनोड व्होल्टेज आहे. एनोड व्होल्टेज काय आहे? पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह आहे? पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजे फॉरवर्ड बायस आहे की रिव्हर्स बायस आहे? फॉरवर्ड बायस. सो voltage across SCR is positive, current is 0, that means it is forward blocking state. फॉरवर्ड याचा अर्थ फॉरवर्ड बायस. ब्लॉकिंग म्हणजे त्यातनं करंट फ्लो होत नाहीये, म्हणजे गेट करंट दिलेलं नाहीये. ओके, सो in this region, in this part, therefore zero power loss, forward blocking state. नेक्स्ट, या रिजन मध्ये इथून पुढे जो रिजन आहे इथे कोणती स्टेट आहे? कसं ओळखणार? करंट बघा परत अगदी. करंट काय आहे? फुल करंट फ्लो होतं म्हणजे स्विच ऑन आहे, स्विच ऑन आहे. आणि व्होल्टेज अक्रॉस स्विच किती पाहिजे? ऑलमोस्ट 0 ना. जो काही थोडासा दिसतोय व्होल्टेज ड्रॉप, इथं लिहिलं ना ऑन स्टेट व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस SCR, तो जो काय असेल, ओके, दिस इज ओनली दॅट व्होल्टेज. सो दिस इज लाईक ऑन स्टेट, ठीक आहे ना. ही कम्प्लिटली ऑन स्टेट आहे, ही फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट आहे. आणि दरम्यानच्या काळात इथे काय आता हे दिस इज स्विचिंग पिरियड, ठीक आहे ना. स्विचिंग पिरियड. सो गेट करंट इज अप्लाइड, it has reached to 90%, that means it is fully applied, but still some delay will be there, and after that current starts falling, voltage also starts, current starts rising and voltage starts falling. So delay time we measure from this 90% of gate current reached and 10% of anode current reached. त्याच्यामध्ये जो काही टाइम पिरियड आहे, this time is delay time TD. Then current rising from 10% to 90% value, that is a rise time TR. Okay, again it takes some time TP, and that whole is a turn on time. Okay, T on time. So what about this case now? SCR फॉरवर्ड बायस झाला का रिव्हर्स बायस झाला या पिरियड मध्ये सांगता येईल का? इथून करंट फॉल होतोय, याचा अर्थ काय? कम्युटेशन सुरू झालं. ओके, मे बी रिव्हर्स व्होल्टेज अप्लाय केला असेल किंवा अजून जे काही करंट डायव्हर्ट केला असेल. कंडक्टिंग SCR कडनं दुसऱ्या ब्रांच मध्ये करंट डायव्हर्ट झाला तरी या ब्रांच मधला करंट कमी व्हायला लागेल. सो commutation started, current start falling. Then here you can see some reverse voltage. Okay, तर आपण ऍक्च्युअली म्हणू शकतो की इथून जसा करंट फॉल व्हायला सुरू झाला तसाच SCR रिव्हर्स बायस व्हायला सुरू झाला. आणि इथून हा रिकॉम्बिनेशन टाइम आहे. रिकॉम्बिनेशन झाल्यानंतर तो कम्प्लिटली रिव्हर्स बायस होईल. त्यानंतर आपल्याला हा करंट 0 दिसेल, लिकेजला गेलेला दिसेल, आणि पुन्हा व्होल्टेज समजा नेगेटिव्ह असू शकतं जर रिव्हर्स बायसिंग सुरू झालं तर, किंवा पॉझिटिव्ह पण होऊ शकतं जर तो पुन्हा फॉरवर्ड स्टेट मध्ये आला. कारण AC सप्लाय जेव्हा देतो आपण तेव्हा तो ऑटोमॅटिकली तो चेंज होत राहत असतो. सो SCR AC सर्किट मध्ये जोडला तर त्याचा
सिक्वेन्स कसा असेल, सुरुवातीला मोस्टली फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, आपण गेट पास देणार, तो ऑन होणार, त्यानंतर बरोबर 180 डिग्री पर्यंत गेला की एसी व्होल्टेज 0 होतो, सो एससीआर ऑफ होणार. त्यानंतर पूर्ण हाफ सायकल पुढची तो ऑफच राहणार, रिव्हर्स बायस, आणि पुन्हा मग पॉझिटिव्ह हाफ सायकल सुरू झाली की तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट मध्ये. सो अशा पद्धतीने त्याचं ऑपरेशन होतं. सो रिव्हर्स रिकव्हरी, ओके, TRR इज रिव्हर्स रिकव्हरी टाइम. हा करंट कशाचा आहे, त्याला ऑफ कम्प्लिटली ऑफ होण्यासाठी थोड्या वेळासाठी डिव्हाइस थ्रू रिव्हर्स करंट फ्लो होतो. त्यानंतर थोडंसं रिकॉम्बिनेशन होतं आणि आपलं जे काही तिन्ही जंक्शन्स आहेत त्यांची स्टेट पुन्हा त्याप्रमाणे सेट होते. सो तसं कसं, म्हणजे फॉरवर्ड मोस्टली रिव्हर्स बायस मध्ये जातो तो. सो रिव्हर्स बायस मध्ये काय असतं, जंक्शन J1 आणि J3 रिव्हर्स होऊन जातात, फक्त J2 फॉरवर्ड बायस राहतो. 2 जंक्शन रिव्हर्स बायस होऊन जातात, त्यामुळे रिव्हर्स मध्ये त्याला ऑन करणं फार कठीण होऊन जातं. Then we have seen this types of SCRs. कोणत्या प्रकारचं ऍप्लिकेशन आहे त्याप्रमाणे टाइप्स आहेत. एक आहे रेक्टिफायर ग्रेड किंवा फेज कंट्रोल्ड. सो जनरली एसी सर्किट मध्ये जोडलेलं असतं. सो एसी ची जी फ्रिक्वेन्सी आहे 50 हर्ट्ज, इट इज सब्जेक्टेड टू 50 हर्ट्ज ओनली, बट इट इज हॅव्हिंग व्हेरी लार्ज व्होल्टेज अँड करंट रेटिंग 7 kV आणि 4 kV किलो एम्पियर 4 kA. ऑन स्टेट व्होल्टेज ड्रॉप 1.5 to 3 volts only. That is a rectifier grade or phase control grade. Second is inverter grade. So inverter grade है, it is subjected to high frequency application. It is subjected to high frequency application, and DC to DC converter it is subjected to very high frequency application. Okay, very high. So inverter may be operated at frequency, switching frequency 1 kilohertz or up to 5 kilohertz. Okay, 1 kilohertz to 5 kilohertz. Line frequency किती 50 hertz, म्हणजे जे फेज कंट्रोल्ड आहे त्याची रेंज आहे 50 hertz च्या आसपास ऑपरेशन असेल. इन्व्हर्टर असेल तर 1 kilohertz किंवा 5 kilohertz पर्यंत त्याचं ऑपरेशन असतं. त्याच्यानंतर कधी कधी हाय फ्रिक्वेन्सी इन्व्हर्टर्स पण असतात, त्या केसमध्ये ते 25 kilohertz किंवा मे बी 100 kilohertz पर्यंत पण जाऊ शकतं. पण त्यासाठी तुम्हाला आपण म्हणू की SCR नाही वापरता येणार, एवढं जास्त त्याला SCR नाही वापरता येणार. ठीक आहे, त्या केसमध्ये मॉस्फेट वगैरे वापरतो. SCR म्हटलं तर तो थोडासा त्यापेक्षा फास्ट आहे म्हणून आपण 1 kilohertz वगैरे, ठीक आहे. सो दॅट इज क्वाइट फास्ट अँड कॅन बी टर्न ऑफ पाहिजे, टर्न ऑफ युझिंग फोर्स कम्युटेशन मेथड. So it is used in inverters and choppers. Light activated, so it is similar to phase control, पण 50 hertz च्या आसपास ऑपरेशन असेल त्याचं. Third is triac. Triac means anti-parallel SCR, bidirectional SCR म्हणून आपण त्याला. सो ट्रायक कसा काम करत असेल, तो फॉरवर्ड आपण म्हणू पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मध्ये पण फॉरवर्ड ब्लॉकिंग आणि कंडक्टिंग स्टेट मध्ये जाऊ शकतो. नेगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये सुद्धा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग आणि कंडक्टिंग स्टेट मध्ये जाऊ शकतो. ओके, त्याला रिव्हर्स बायस ही टर्म नाहीये, कारण इट इज लाईक 2 SCR कनेक्टेड इन अँटी पॅरलल. त्यातरी एक SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग किंवा कंडक्शन स्टेट मध्ये जाईल. ओके, नेक्स्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, थायरिस्टर प्रोटेक्शन circuits. So why the thyristor needs protection? And not only thyristor, even in you can say MOSFETs or IGBTs, GTO, whatever, any power semiconductor device, it needs protection. Or we can say any circuit needs protection. Very first, you can say statement, we can say any circuit needs protection, whether it is purely electrical circuit, purely electronic circuit, or again then power electronic circuit. Then here we are talking about the device protection. Okay, circuit ला protection असणारच,
ते जनरली आपण काय करतो, फ्यूज, MCB, सर्किट ब्रेकर्स, एनिथिंग लाईक दॅट वी यूज. maybe sometimes zero voltage sensing, over voltage sensing, over current sensing अशा टाइपचे पण काही आपण प्रोटेक्शन्स देऊ शकतो. abnormal conditions. So protection is always against abnormal condition. So what could be the abnormal condition regarding high risk turn on any power electronic device? So the main protection is thermal protection. Main protection is thermal. So it is handling high power. It is power electronics. So handling high power, very high power, obviously needs to cool down. Second thing, the junction temperature cannot exceed beyond 125 degrees Celsius. Whatever is your operation or application, ratings, whatever. Semiconductor materials ची आपण म्हणू एक लिमिटेशन आहे. और PN junction ची म्हणू, PN junction ची limitation. If you exceed temperature beyond 125 degrees Celsius, the junction will, you can say, lose its blocking capacity. जे काही नॉन कंडक्टिंग जंक्शन आहेत त्याच्यामध्ये पण जंक्शन करंट फ्लो व्हायला सुरू होईल. आपण थर्मल ट्रिगरिंग बघितलं ना, SCR थर्मल ट्रिगरिंग, नुसतं टेम्परेचर जास्त वाढलं SCR तरी तो ऑन होऊ शकतो, कारण त्याचा लिकेज करंट वाढतो. So it is due to the semiconductor material property. Okay, so beyond 125 degree, there could be false turn on, or there could be damage to the junction. Junction will lose its properties. So 125 degrees Celsius. So okay, 125 degrees Celsius you have to maintain. Below that, okay. So if switching loss, we can calculate that. Switching losses we can calculate. We can estimate what would be the heat produced inside the device. Accordingly, you have to provide the cooling to the device. Now, what are the methods of providing cooling to power electronic circuit? Okay, any guess how we can provide cooling? Yeah, air cooling can be used. Air cooling can be used. So for that, what is to be done? Yeah, air cooling कसा provide करायचा? Yeah, you can mount a cooling fan. You can mount cooling fan. But what about the efficiency of cooling? If you want to increase the performance of cooling, so again you have to do some arrangement. So if you study the thermal engineering, if there is more surface area, cooling will be faster. चहा कप भरून चहा दिला तर तुम्हाला लगेच प्यायचा असेल तर काय करता? मशीनमध्ये होता का? सरफेस एरिया वाढतो, ठीक आहे ना. कप जो बनवलाय तो आपण म्हणून सिरॅमिक मटेरियल आहे, तो जास्त गरम होत नाही. आपण स्टीलच्या भांड्यात चहा घेतला तर आपल्याला कोळतं ना, चटका बसतो, पण सिरॅमिक मध्ये बसत नाही. तुम्ही काय दोघे चॅटिंग वगैरे करताय का? मोबाईल आहे ना हातात? काल पूर्ण लेक्चर चॅटिंग करत होती म्हणून. हा, okay, so cooling is cooling. If you want to increase the efficiency, then you have to increase the surface area. So तुम्ही चहा कपामधून मशीन खोकलात की surface area वाढला, लगेच थंड होतो. So how to increase the surface area in this case now? डिव्हाइस ऑलरेडी बनवलेलं असतं. तर आपण जेव्हा डिव्हाइसचे काही फोटोग्राफ्स तुम्हाला दाखवले होते तेव्हा त्याच्या सगळ्यावरती स्क्रू टर्मिनल होते, स्क्रू साठी होल होते. म्हणजे त्याला आपण एक्सटर्नली हीट सिंक जोडू शकतो.
ओके, हीट सिंक म्हणजे काय, सिंपल तुम्हाला सांगितलं अल्युमिनियमचे चॅनल्स विंडो असतात, समजा त्याचा आपण एक छोटासा तुकडा तोडला तर जसं दिसतं तसंच ते असतं. सो इट हॅज फिन्स अँड मेड ऑफ अल्युमिनियम मटेरियल. अल्युमिनियम का, ऍक्च्युली ते हलका पण आहे, वजनाने हलका आहे, त्याची थर्मल कंडक्टिव्हिटी चांगली आहे. सो इट कॅरीज द heat from the junction, and then the heat will flow from the junction, then through the body of the SCR. बॉडी त्याची जे काही समजा प्लास्टिक मटेरियल असेल किंवा ज्या मटेरियल असेल त्याच्या थ्रू ती फ्लो होणार आणि मग ती हीट सिंक मधून मध्ये येणार, हीट सिंक मधून फ्लो होणार आणि मग ती एअरशी कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल. सो you have to mount the fan, but you have to mount it on the what pins or that हीट सिंक. ठीक आहे. सो हीट सिंक तुम्ही जोडला की इफेक्टिव्हली जंक्शनचा किंवा त्या डिव्हाइसचा एरिया वाढेल आणि मग कुलिंगची इफिशियन्सी अजून जास्त वाढेल. दॅट इज वन वे ऑफ प्रोव्हाइडिंग कुलिंग. तर आपण म्हणून छोट्या मोठ्या सर्किट साठी चालेल. आता ह्या प्रोजेक्टरला कुलिंग असतं, याचा फॅन आहे, लॅपटॉप मध्ये असतो, डेस्कटॉप मध्ये असतो. सो फॉर दॅट ऍप्लिकेशन इट इज सफिशियंट. बट व्हॉट अबाउट व्हेरी हाय पॉवर, मेगावॉट. मेगावॉट जेव्हा असेल, आता आपण एससीआरचे रेटिंग बघितलं, मॅक्सिमम रेटिंग किती होतं, 7 किलो वोल्ट आणि करंट होता ऑलमोस्ट 4 किलो एम्पियर. 7 किलो वोल्ट आणि 4 किलो एम्पियरचं मल्टिप्लिकेशन 28 मेगावॅट होता. सो यू कॅन इमॅजिन द हीट प्रोड्यूस्ड. घरामध्ये जो हीटर असतो किती वॅट असतो, वॉटर हीटर, गीझर, इंडक्शन कुकटॉप, हे सगळे हिटिंग साठी वापरतो ना आपण, किती वॅट असतो. हॉस्टेलमध्ये राहिला असेल कधी तर तुम्ही तो इमर्शन हीटर किंवा राईस कुकर असेल, कॉफी मेकिंग मशीन, किती वॅटचे असतात साधारण. आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, त्याचे तर वॅट बघितलं की नाही इलेक्ट्रिकल ऍडमिशन घेतलं. 20 वॅट नाही रे, 20 वॅट 40 वॅट देऊ पाहिजे. हा म्हणजे याला पाणी तापायला पाहिजे. ते 1000 पण कमीच आहे, इस्त्री असते 1700 वगैरे. ऍटलीस्ट 2 or 3 किलो वॅट्स असतात. इंडक्शन कुकटॉप असतं ते 2 किलो वॅट असतं पॉवर. 2 किलो वॅट आणि कम्पेअर्ड विथ 28 मेगावॅट. ठीक आहे ना, किंवा 1 मेगावॅट. सो किती हीट आहे सगळ्या, म्हणजे आपण म्हणतो सबस्टेशन मध्ये लोकांच्या आपण पाणी तापवलं, पाणी तापवू शकतो. वॉटर कुलिंग कॅन बी प्रोव्हाइडेड. So imagine the, you can say, I'm telling you the heat produced. How much is the heat produced? It is very, very large. So you have to go for alternate cooling provisions. So technology development अशीच गोष्ट आहे की तुम्ही एक गोष्ट करायला जाणार की त्याच्याने परत तुम्हाला 10 गोष्टींचा अजून शोध लावायला लागतो. सो एक सोल्युशन, इट अरायझेस further problems, new challenges, and research is like that continuously going on. So obviously कोणीतरी सुरुवातीला SCR बनवला तो लो पॉवर असेल, मग कोणीतरी त्याला हाय पॉवर केला, जसा डायोड, पॉवर डायोड, मग कोणीतरी अजून त्याची पॉवर वाढवली असेल. पण सुरुवातीला कुलिंग फॅनने काम झालं असेल किंवा नुसत्या हीटसिंगने काम झालं असेल, फॅनची पण गरज नाही. सगळ्यात बेसिक आहे नुसता हीटसिंग जोडायचा, जे काही नॅचरल अँबियंट एअर आहे त्याच्याने सुद्धा ते कूल होतं. सेकंड आहे कुलिंग फॅन लावला, फोर्स एअर म्हणतात. एक नॅचरल एअर आहे, दुसरा फोर्स एअर आहे. तेही नाही म्हटल्यानंतर मग तुम्हाला काय करायला, काहीतरी अल्टरनेट अरेंजमेंट. सो वॉटर कुलिंग कॅन बी प्रोव्हाइडेड. पण वॉटर म्हणजे काय, आपलं नळाचं पाणी सोडू शकतो का, काय प्रॉब्लेम होईल, शॉर्ट सर्किट नाही रे कुलिंग साठी. पण ते पाणी चालेल का, असं केमिस्ट्री शिकलात ना, चालतं का. इम्प्युरिटीज असतात, सॉल्ट्स असतात. तर आपण इमर्शन हीटर किंवा घरामध्ये कोणी गीझर असेल तर डायरेक्ट जर पाण्यामध्ये तो बुडत असेल, त्या केसमध्ये त्याच्यावरती तुम्हाला सॉल्ट डिपॉझिशन दिसेल. जर विहिरीचं पाणी असेल वापरत असाल वगैरे, व्हाईट कलरचं डिपॉझिशन येतं. म्हणजे तुम्हाला कुलिंग ट्यूब बदलायला लागतील सारख्या.
त्या कॉपरच्या किंवा अल्युमिनियमच्या असतील, पूर्ण कुलिंग सिस्टम असेल, एखादा पंप असेल जो पाणी सर्क्युलेट करत असेल, एखादा रेडिएटर असेल, त्या रेडिएटर मध्ये किंवा कुलिंग टॉवर असेल त्याच्यामध्ये ते पाणी थंड होणार. So it is a closed circuit. The water is, you can say, forced by the pump, then it will come through cooling tubes, then it will carry the heat from the heat sink, and then it will go outside, and there could be a radiator जसा कारला असतो समोर, मी कधी बघितलं एसी ला असतो, एसीचा जो बाहेरचा फॅन आहे तो काइंड ऑफ रेडिएटर आहे, जो बाहेरचा सारखा ऑन ऑफ होतो, काइंड ऑफ रेडिएटर आहे. तो आतमध्ये एक जाळी आहे, त्या जाळीमध्ये आतमधली जी रूम मधली गरमी आहे म्हणून ती त्याने बाहेर आणलेल्या लिक्विडने तिथे रेडिएटर मध्ये ती फ्लो होते आणि इथे फॅन लावलेला आहे, त्याच्यामध्ये त्याच्यावरती हवा फ्लो होते. सो रूम मधली जी हीट आहे ती त्या लिक्विडने बाहेर आणली आहे, बाहेर तिथे तो कुलिंग फॅन, तर रूम मध्ये हीट हवेत आणि पुन्हा ते आतमध्ये जाते, अशा पद्धतीने ते काम करतात. सो सिमिलर अरेंजमेंट आपण म्हणतो कॅन बी डन. सो ऑइल कुलिंग असू शकतं, वॉटर कुलिंग असू शकतं, एअर कुलिंग असू शकतं, किंवा अजून काही स्पेशलाइज गॅसेस वापरून पण करू शकता. जसं की एसी मध्ये गॅस असतो, कुलंट असतो, तो कॉम्बिनेशन तुम्हाला जेवढी हीट प्रोड्यूस आहे त्याप्रमाणे तुम्हाला ती इफिशियंटली ते कूल करायचं आहे. टेम्परेचर 125 डिग्रीच्या वर नाही जायला पाहिजे. 100 डिग्रीला पाणी उकळतं, 125 डिग्री, सो ऑलमोस्ट आपण म्हणू तेवढंच ठेवायचं. So it should be very efficient cooling. Okay, then protection against overcurrent. ठीक आहे, SCR लावला आणि इकडे लोड एकदमच कमी लावला, शॉर्ट सर्किट झालं, काय झालं? So it is like overcurrent flowing through the SCR. Again, it is very sensitive to temperature. Ultimately, what happens with overcurrent? I square R वाढणार आहे ना, I square, so it is proportional to square of the current. करंट 2 एम्पियरचा 4 झाला, ओव्हर करंट झाला, म्हणजे डबल झाला समजा, तर हीट किती होणार? 16 पट होणार, ठीक आहे. 2 एम्पियरचा 4 झाला तर ती 4 चा स्क्वेअर, 16 टाइम्स will be the heat produced. So and due to that it will fail. So ultimately any device fails, it is due to what? Temperature. ठीक आहे, मोटर जळते आपल्या फॅनची समजा, ते कशामुळे? टेम्परेचर, त्याचं इन्सुलेशन फेल होतं. इन्सुलेशन हे टेम्परेचर विस्टाईल कॅपॅसिटी त्याची खूप कमी आहे. अदरवाईज वायर तुम्ही हवेत अशी त्याची कॉईल बनवली तर अगदी वायर वितळेपर्यंत त्याला तुम्ही करंट फ्लो करू शकता. 1 mm ची वायर घेतली समजा, 1 mm वायर फॅन मध्ये लावली आहे, तेव्हा त्याची करंट कॅपॅसिटी आणि आपण बेअर कंडक्टर म्हणून जेव्हा वापरतो असं किंवा वायरिंग साठी वापरतो तेव्हाची कॅपॅसिटी ही ऑब्विसली वेगळी आहे. इट डिपेंड्स अपॉन हीट प्रोड्यूस. So overcurrent ultimately results in overheating. So overcurrent can be allowed, but for short duration. I square T है ना, so short duration T small ठेवला तर आपण produce असेल 16 times, but not for longer time, for very short time. So कधी कधी overcurrents असो होऊ शकतात, so they are allowed also for smaller duration. पण कधी कधी मोमेंटरी ओव्हरलोडिंग पण होऊ शकतं, मोमेंटरी शॉर्ट सर्किट. कधी कधी सर्किट मध्ये कॅपॅसिटर्स असतात, ते पूर्ण डिस्चार्ज स्टेट मध्ये असतात, ते चार्ज व्हायला लागले की काय होतं, ते थोडे जास्त करंट घेतात सुरुवातीला. इंडक्टर असतो तो डिस्चार्ज व्हायला बघतो, तेव्हा आपण तो थोडा जास्त करंट देतो. सो मोमेंटरीली देअर कुड बी सम ओव्हर करंट, बट फॉर नॉट फॉर लॉंगर टाइम. सो लॉंगर टाइम असेल तर मग तुम्ही प्रोटेक्शन द्या. सो देअर कुड बी अ फ्यूज. सिंपल आहे, ओव्हर करंट प्रोटेक्शनला सिंपल प्रोटेक्शन आहे फ्यूज. यू कॅन अटॅच अ फ्यूज. तो फ्यूज वायरचा मेल्टिंग पॉइंट हा रेग्युलर तुमच्या सर्किटची पूर्ण वायर आहे त्याच्यापेक्षा कमी आहे, त्यामुळं हीट प्रोड्यूस झाली थोडी जरी जास्त की बरोबर तेवढा सेक्शन फ्यूज वायर मेल्ट होतो, बाकी सगळं सर्किट मेल्ट होणार नाही, म्हणजे इट इज प्रोटेक्टेड. सो ओव्हर करंट प्रोटेक्शन कॅन बी देअर. ओव्हर व्होल्टेज, देअर ऑल्सो कुड बी ओव्हर व्होल्टेज थोड्या वेळासाठी पुन्हा तेच. सो इफ द इंडक्टर स्टार्ट डिस्चार्ज, देअर कुड बी ओव्हर व्होल्टेज फॉर सम टाइम. स्विचिंग ट्रान्झिएंट्स असू शकतात. स्विचिंग ट्रान्झिएंट म्हणजे दुसराच एससीआर आहे सर्किट मध्ये, दुसरा सर्किट दुसरा एससीआर आहे तो ऑन झाला, सो देअर कुड बी अ स्विचिंग ट्रान्झिएंट. अदरवाइज
whatever is connected to the same supply, suppose. So your rectifier suppose is taking AC from the outlet and to the same grid, if there is some another load connected, some heavy load which is switched, that produces a switching transient. Okay, so that produces a switching transient. So there could be over voltage again. Even SCR while turning off generates some extra voltage. तर हे एक्स्ट्रा व्होल्टेजेस कशामुळे तयार होतात? सर्किट मध्ये इंडक्टर कॅपॅसिटर एलिमेंट्स असतात, जरी नसले तरी पण ते पॅरासिटिक फॉर्म मध्ये असू शकतात. पॅरासिटिक एलिमेंट, पॅरासिटिक म्हणजे एखादी वायर आहे, स्ट्रेट वायर, इट हॅज इट्स ओन इंडक्टन्स. स्ट्रेट वायर असली तरी तिला थोडासा इंडक्टन्स आहे. दोन वायर्स आहेत, वायर टू वायर, and there is potential difference of both. Capacitance is formed because air is insulator. These are two plates like that. Parasitic elements म्हणायचं, जे बनवलेलं नाही असा, पण तो सर्किट मध्ये असतो आणि ते डॉमिनेटिंग असू शकतात. जेव्हा स्विचिंग फ्रिक्वेन्सी समजा जास्त आहे किंवा कमी आहे खूप, अशा केस मध्ये ते कोणते ना कोणते डॉमिनेटिंग असू शकतात. So there could be momentarily over voltages, there could be momentarily over currents, and there could be for longer duration also. So momentary it is not a threat, but for longer duration it is a threat. Protection has to be provided. So from again there could be two more conditions, di by dt and dv by dt. Okay, di by dt, it is rate of rise of current. SCR ऑन तर झाला, आपण वेव्हफॉर्म बघितले, त्यामध्ये करंट 0 पासून असा वाढतोय. तो जो वाढतोय तो किती वेळात वाढतोय, दॅट इज अ रेट ऑफ राईज. खूपच कमी वेळात वाढत असेल तर पुन्हा काय होतं, देयर कुड बी ओव्हरहीटिंग. सो di by dt सुद्धा चालत नाही. di by dt ओव्हरहीटिंग कसं होणार, कोण सांगेल? एकदा सांगितलं होतं मी, di by dt ने ओव्हरहीटिंग कसं होणार. Let's say this is a cross section of the PN junction. This is cross section of PN junction. जेव्हा हा PN junction गेट करंट दिला आपण समजा आणि तो ऑन होतोय, लगेच पूर्ण जंक्शन ऑन कंडक्टिंग स्टेट मध्ये जाईल का? It would start, the conduction may start at some point. Conduction starts at some point. Then it will spread all over the junction. So it takes some time. हाच आहे rise time. Rise time हाच आहे ना, जेव्हा conduction spread होता all over the junction, that is a rise time. Current is rising. Initially it is very small, then up to 10%, and then up to 90% गेला की त्याला आपण म्हणतो fully on. So this rise of this spreading of this conduction should be as per the rating of the SCR ना, di by dt rating असतं SCR चं. सो ज्याने कोणी SCR बनवलं, ज्या कंपनीने, त्याने सांगितलं असतं की याचं di by dt रेटिंग एवढा आहे. त्याच्यापेक्षा जास्त झालं काय होणार, मोर अँड मोर करंट ट्राय टू फ्लो थ्रू दिस स्मॉल एरिया. ठीक आहे ना, डिव्हाइस कशासाठी डिझाईन केला आहे, एवढ्या पूर्ण एरिया मधून करंट फ्लो होऊ शकतो. दॅट इज द करंट कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ द junction. But when it is not fully on, that means the whole current is crowded in that small portion. So what is the result?
hotspot. Okay, hotspot will get produced here. एवढाच भाग जास्त गरम आहे बाकीच्यांपेक्षा. सो अगेन देयर कुड बी डॅमेज हियर. पूर्ण जंक्शनला कुठे डॅमेज नव्हता पण थोड्या भागासाठी तरी डॅमेज होईल. सो इट इज लाईक failure of the. Okay, so di by dt is important, so it should not again exceed. Similarly, dv by dt the triggering method is ना. So it is like if forward bias मध्ये आहे, ब्लॉकिंग स्टेट मध्ये आहे SCR आणि त्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज जर खूप फास्ट राईज झालं त्या केस मध्ये सुद्धा फास्ट ट्रिगरिंग होऊ शकतं विदाउट गेट पल्स. जनरली फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट मध्ये ऑन व्हायला पाहिजे का नाही ना, त्या पिरियडच्या नंतर आपण जेव्हा हवाय तेव्हा गेट पल्स देतो मग तो ऑन होतो. सो जर डीव्ही बाय डीटी जास्त असेल तर त्यावेळी त्याच पिरियड मध्ये आधीच तो ऑन होऊन जाईल. सो इट इज लाईक माल ऑपरेशन. ओके, सो इट शुड बी प्रोटेक्टेड अगेन्स्ट ऑल ऑफ दिस. काय काय डिस्कस केलं आपण? सगळ्यात पहिलं प्रोटेक्शन कोणतं? थर्मल, ठीक आहे, थर्मल प्रोटेक्शन, हीट अगेन्स्ट हीट, ओव्हर हिटिंग. सेकंड काय? ओव्हर करंट. सो यू कॅन प्रोव्हाइड अ फ्यूज. हिटिंग साठी तुम्ही कूलिंग अरेंजमेंट्स, थर्मल हीट सिंक्स वगैरे. त्यानंतर over voltage. Okay, there could be over voltage. Switching transients could be there. And then dv by dt, di by dt. So प्रत्येक टाइपचं प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करण्यासाठी काहीतरी आपल्याला त्या SCR ला द्यायला पाहिजे प्रोटेक्शन साठी. सो di by dt प्रोटेक्शन हे कसं देऊ शकतो तर रेट ऑफ चेंज फास्ट आहे ना. डी आय बाय डी म्हणजे रेट ऑफ चेंज फास्ट आहे, कमी वेळेत जास्त करंट चेंज होतो. सो असा कोणता एलिमेंट आहे जो ह्याला अपोज करेल? विच एलिमेंट अपोजेस चेंज इन करंट? येस, इंडक्टर. या, somebody from online answered. Yeah, inductor can be connected in series with the SCR. So basic property inductor ची काय आहे? Opposes change in current. But again it should be a very small inductor. It should be a very small inductor. It is connected in series with the SCR. Series मध्ये जोडल्यानंतर तो काय करेल? जो SCR चा करंट आहे तोच त्या इंडक्टर मधला पण फ्लो व्हायला पाहिजे सीरीज मध्ये म्हटल्यानंतर. So it opposes the rise in fast change in the current. Rise fall सगळंच कंट्रोल करणार. But it should be smaller. If it is larger, what is the problem? तो राइज ऑफ करंट खूप स्लो करून टाकेल. रेट ऑफ राइज ऑफ करंट तो खूप स्लो करून टाकेल. जे SCR चा टर्न ऑन टाइम वाढेल. ठीक आहे, सो इट शुड नॉट बी दॅट मच हाय ऑल्सो. अँड अनदर प्रॉब्लेम विथ इंडक्टर इज इट स्टोर्स एनर्जी and it releases the energy as soon as it's, you can say, current through it starts falling. इंडक्टर स्वतःकडे एनर्जी ठेवूच शकत नाही, तो स्टोर नाही करून ठेवू शकत. कॅपॅसिटर आपण ठेवू शकतो बॅटरी सारखं, इंडक्टर नाही. सो इट क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लेम, ओव्हर व्होल्टेज प्रॉब्लेम क्रिएट करू शकतो. सो इट शुड बी अ स्मॉल इंडक्टर इन सिरीज विथ द SCR. एनोड साइडला जोडा, कॅथोड साइडला जोडा, कुठेही जोडा, सिरीज विथ द SCR पाहिजे. So that will limit that spreading of the conduction. Okay, and junction is protected. So localized heating avoid करेल. Okay, what is typical value? It is given here. di by dt for SCR generally
20 to 500 amperes पर मायक्रोसेकंड. एका मायक्रोसेकंड मध्ये 20 ने चेंज होऊ शकतो किंवा 500 पर्यंत सुद्धा काही SCR असू शकतात जे एका मायक्रोसेकंड मध्ये 0 to 500 म्हणा किंवा 500 to 1000 म्हणा जे काही असेल चेंज ऑफ करंट. इट इज DI. सो डिफरन्स ठीक आहे ना. 0 to 500 असू शकतं किंवा 500 to 1000 पण असू शकतं. इट इज DI. विदिन व्हॉट DT या केस मध्ये किती 1 मायक्रो. तो टाइम 0 पासून 1 मायक्रो असं पकडा किंवा 1 मायक्रोसेकंड टू 2 मायक्रोसेकंड त्या पिरियड मध्ये. ओके इन एनी विंडो दॅट DI. सो DI by DT किती 20 किंवा अप टू 500 amperes पर मायक्रोसेकंड असू शकतो. Second is dV by dt. Okay, di by dt कुठे जोडलाय बघा. इथे जोडला हा इंडक्टर in series with the SCR. Then another is dV by dt. सो आपल्याला dV by dt चा प्रॉब्लेम माहितीच आहे. आपण जे काही टर्न ऑन मेथड जी बघितली होती dV by dt टर्न ऑन मेथड त्याची सगळी थिअरी आहे. जंक्शन हैज अ कॅपॅसिटन्स, कॅपॅसिटन्स हैज अ सम लीकेज करंट और जंक्शन हैज सम लीकेज करंट. If there is high dV by dt, then the leakage current will tend to increase and increase with a faster rate, and ultimately it goes into conduction state. So how we can provide the protection? Okay, this is the answer. Snubber circuit. Using snubber circuit, you can avoid the dV by dt. You can see here the snubber circuit is nothing but RC. Okay, R and C series मध्ये they are connected across SCR. This is the snubber circuit across SCR. And there are some other again 2-3 types of snubbers. RCD पण असू शकतो. RCD. ठीक आहे, depending upon the circuit conditions, applications. But simplest form मध्ये snubber circuit आहे तो simple RC. So how snubber circuit will provide the protection? So obviously inductor has property of opposing what? Change in current. High rate of change in current. Similarly, capacitor has got capacity of avoiding change in the voltage. Instantaneous change in the voltage तो allow करत नाही, कारण तो स्वतः पण थोड्या वेळासाठी एनर्जी स्टोर करून घेतो. आता तो डायरेक्ट याच्या अक्रॉस आलाय. So whatever is voltage change observed by SCR, same is observed by this branch also. There is an alternate path. There is an alternate path we can say. Okay, in short जर सांगायचं झालं तर there is alternate path. So the voltage between these two terminals will be maintained. Voltage between these two terminals will be maintained. So हा एकटा तर काही नाही करू शकत आहे, पण हे दोघं इथे जोडल्यामुळे आता हाय dV by dt तो होऊ न देणार. So initially when switch is closed, काय होईल? हा कॅपॅसिटर चार्ज होणार सुरुवातीला बघा. स्विच क्लोज केला, इथून असा करंट फ्लो होईल. ठीक आहे, सो कॅपॅसिटर विल गेट चार्ज विथ दिस प्लेट पॉझिटिव्ह. ओके, दिस साइड प्लेट पॉझिटिव्ह. अँड फर्दर during the charging you can say current through SCR is zero because it is acting like a short circuit initially. So capacitor is charged. And further, when the SCR is turned on, it will start discharging. It will start discharging. There is no alternate path. Charging चा path एकच आहे, इथून असा
आणि एकदा फुल चार्ज झाला की इथला करंट सुद्धा सीज होऊन जाईल, चार्जिंग करंट काही फ्लो नाही होणार. पण SCR ऑन केल्या केल्या मात्र इथून हा असा डिस्चार्ज व्हायला लागेल. So this you can say again, the charging and discharging rate of the capacitor is limited by what? The resistance. कॅपॅसिटर किती फास्ट चार्ज व्हायला पाहिजे किंवा डिस्चार्ज व्हायला पाहिजे कोण डिसाइड करणार? रेजिस्टन्स. So you can choose the combination of these two and still you can maintain the dV by dt. So in short, जसा इंडक्टर चेंज इन करंट अपोज करतो तसा कॅपॅसिटर चेंज इन व्होल्टेजला अपोज करेल. आणि जो रेट पाहिजे तुम्हाला तो रेट ऍडजस्टमेंट साठी तुम्हाला हा रेजिस्टन्स लावायला पाहिजे. Again, this combination should not be like burden on the SCR. This is just for protection. Again, these are very small elements. Okay, these are very small elements. Again, it depends किती व्होल्टेज स्ट्रेस येतोय त्याच्यावरती हे डिपेंड असतं. याचं कॅल्क्युलेशन असतं. सिंपल डायरेक्टली तुम्हाला रेडीमेड कॅल्क्युलेटर्स ऑनलाईन सुद्धा मिळतील. सो स्नबरच्या व्हॅल्यूज डिसाइड करायच्या एका ऑनलाईन कॅल्क्युलेटर किंवा बुक मध्ये पण दिलेलं असतं. Okay, so this is di by dt and dv by dt प्रोटेक्शन. आणि आपण बाकी प्रोटेक्शन बद्दल ऑलरेडी डिस्कस केलं होतं की ओव्हर करंट असेल तर तुम्ही फ्यूज लावायचा आहे, थर्मल साठी हीट सिंक लावायचा. ओके, सो दीज आर द प्रोटेक्शन सर्किट्स ऑफ SCR. Any doubt in this? Okay, so we'll stop here.